Startet! So, jetzt geht ich auf. So. Good to see you again. Thank you for responding to my message so quickly. The Tholians have the quantum phase inhibitor. I've tracked their ship to this system, and I'm detecting some telltale quantum fluctuations within the star. They're trying to use the device. We need to stop them and recover it. First, however, we need to help the Nakul. At this point in their history, they're not prepared to repel a Tholian attack. Ich dachte gerade, dass ich im Hintergrund was anderes laufen habe, aber ich dachte, das hat sich angehört wie so ein Sirenengeräusch. Entschuldigung. Einverstanden. Setzen Sie Kurs auf das Führungsschlachtschiff. Schiff der Trojaner. So, die Nakul rufen uns. Ja, hier auf den Schirm bitte. Unidentified vessel. You have entered our space without authorization. If you are an ally of the Tholians, leave now. We have done nothing to provoke their attacks, but we will defend ourselves. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um Ihnen zu helfen. Was benötigen Sie? Thank you. My people have few warships. Any assistance you can provide against the Tholians would be appreciated. Ist so gut wie erledigt. Achso, Freunde, hier, wir haben ein neues Schiff. Wir sind mich jetzt befördert, wir sind Kapitän. So. Wir haben hier die neue NX-01D, die USS Ben. Intrepid-Klasse aus meiner Lieblingsserie von Star Trek Voyager. Ich mag so Star Trek Online sehr gerne. Star Trek Online ist eines meiner Lieblingsgames, ja. Echt? Wenn nicht sogar das Lieblingsgame, ja. Wenn er sagt, ich glaube, das wäre Fallout, nein. Ja, das ist ja immer mein Baby. Ah,
situations. It's as if the star's nuclear fusion is decaying at an increased rate. Ja, sie haben ein Gerät von uns gestohlen, das den Fusionsprozess der Sonne beeinträchtigt. So this is your fault? Why would you make such a terrible thing? You caused this problem. I expect you to fix it, or we will hold you and your people responsible for the consequences. Karl Dano hat das Gerät in der Zukunft erschaffen. Die Trojaner haben es von ihm gestohlen. Wir versuchen nun alles wieder in Ordnung zu bringen. I should have never made that device. I was only focused on the idea, on whether it was possible. I didn't stop to think of all the harm it could do in the wrong hands. We have to stop the Tholians before they shut down the star's fusion. If that happens, the effect on the system will be devastating. The Nakul will lose their home, and life will probably never develop here again. Steuermann, setzen Sie Kurs auf den Stern. Voller Impuls. Miau. The lead Tholian ship has the quantum phase inhibitor. They're going to use it on the star. We have to stop them. Board that vessel and get it back. Schnuckliges kleines Schiff. Curse it, Vorga. None of this could happen. Weapon.
gefällt dir das aber. Hm. Dein Ernst jetzt? Ich fahr gerade durchs Ziel und du sagst, boah, war das knapp. Ich meine so auch von hier, ich hatte gerade noch 5%. Mein Schiff hat 50% zerstört. Oh no, they're using the toxin pod. Signalisieren Sie Caldano.
Auch ein schöner Name, der Manuel. Dass er sich in unsere Schaffnerampe begeben soll. Und bereiten. Was denn? Bereiten Sie ein Schiff zum Start vor. Ja, Manuel, ich hab die Leute. Echt? Mahlzeit. Manus und dumme Kuh. Das finde ich witzig. Findest du witzig? Sehr gut, Franz. Was denn? Nicht? Ja, finde ich auch gut. Da hast bestimmt ein Hemd an. Nein. Kein Hemd? Nein. Klar. Nein. Weißt du noch, wo du da ein pickes T-Shirt, Hemd anhattest, der eine so komisch gelacht hat? Oh Mann. Nee, weiß ich nicht mehr. So Richtung Kaufland, der dir voll ins Ohr gelacht hat. We've docked with the Tholian ship. The good news is that my scans indicate the quantum phase inhibitor is on the Mann, bridge. All we need to do is go get it. The bad news is that the Tholians know we're here. They're not going to give up without a fight. Benutzt. Verstanden, wir sind bereit. The Tholians come from an environment that is extremely hazardous to most humanoids. You and your team will need environment suits to survive. Verstanden, danke für den Hinweis. Tholians, just as xenophobic and opportunistic in your time as mine. Ihr müsst ja auch. We have to be getting closer to the Tox Utot. Stay alert. The bridge should be just ahead.
to drop that force field, get the quantum phase inhibitor, and get off the ship before the rest of the Tholians get here to stop us. Das Deaktivieren den Quantentransferieren ist jetzt auch wurscht. Hab ich verstanden. Ist jetzt auch wurscht. Irgendwas mit Quantum. Coca-Cola Quantum müssen wir jetzt hier rausholen, Manuel. Finally, we have the quantum phase inhibitor. I brought this device through time to hide it from the Vorgons, but I never thought the Tholians would steal it. Now we need to hide it where it will be safe from both of them. Are you ready? This will be a longer trip than you're used to taking. Biegen Sie uns auf das Shuttle und starten Sie es. Umgehend, Manuel! Umgehend! Wow! Keine Ahnung. Manuel ist. Set a course for the Ryza system. Im 22. Jahrhundert. So, das habe ich gerade gesagt. Setzen Sie Kurs auf, keine Ahnung, was für ein Sitz gehen. Irgendwas mit Sternen. So, Schnaps, wenn das so weitergeht. Der Mann, Dicker. Was denn? Ryza, early Vergessen die 22nd Person. century. Even the tourists won't be in this region for a few years yet. No one will be looking for the quantum phase inhibitor here. Ich bin auch Not nicht now, schlank. anyway. Let's try Die that Overhead cave up weg. ahead. It looks like a good spot. Jo. Wow, rain on Ryza. I guess they haven't installed the weather control systems yet. We have to hide the device very well. I can't afford to let it fall into the wrong hands again. And the Vorgons are very persistent. No, that's too obvious. Anyone could find it there. That's better, but I still think it will be too easy to find. That's it. Someone will find it in a few hundred years, but that's a different story for a different captain. Let's get back to your time. We need to check on the Nakul. Gehen wir hoch. Gehen wir hoch, mein Junge, mein Kind. Wird das mein Kind sein? Manuel ist mein Junge. Manuel ist mein kleiner Setting Bubble. course for 2410. 2410. We need to get back to the Nakul. Ach, Manuel, mein kleiner Junge. Auf den Schirm. Return the Tom's content, and we will let you live. Wir sind nicht länger im Besitz dieses Gerätes. Wir haben es versteckt, wo sie es niemals finden werden. Der Dicke musste sich gerade strecken, Mann.
Nickerchen. We are responding to a temporal distress call. Do you require assistance? What happened to our son? What did you do? Uns war es nicht möglich, die Tulianer aufzuhalten. Doch wir waren in der Lage, den Tox Utra zurückzuerlangen und ihn an einem Ort zu verstecken, an dem ihn niemand finden wird. I'm sure that will be a great comfort to our citizens as they freeze to death. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um ihnen zu helfen. You have done quite enough. Leave us alone. Time travelers and malcontents and Tholians. The whole lot of you can fall into a black hole. Now go. We have to figure out how to save our people. And then we'll take steps to protect ourselves. Time is a weapon, and it will never be turned against us again. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Ihre Meinung ändern und unsere Hilfe in Anspruch nehmen wollen. This is Captain Benjamin Walker of the USS Postok. I'm responding to an emergency temporal transmission from these space-time coordinates, but we are no longer detecting the source of these transmissions. Did you lose a time traveler? Ja, Karl Danos Schiff wurde beschädigt und fiel in ein temporales Portal. I think you better come aboard while we resolve this. Prepare for transport. Ich bin bereit. Strecken! Greetings. It's nice to see you again. Wir haben uns noch nie getroffen. Not that you remember. We need to scan the continuum for Caldano. Would you care to assist me? Selbstverständlich. Were you able to locate Caldano? Von meinem Switch ist so. Was? Gut. Sein Schiff befindet sich im 22. Jahrhundert. Aber diese Werte sind seltsam. Echt? Enter the temporal coordinates into the transporter. Wer das nicht? What happened with Caldano? Er ist tot und es sieht so aus, als wäre er das bereits seit einigen Jahrhunderten. No, this was meant to happen. Caldano went further back into the past than you knew. The NX-01 Enterprise, captained by Jonathan Archer, found his ship in the 22nd century, and his chief engineer activated Caldano's emergency temporal circuit, which returned the ship to its last known time, this one.
But by the time that happened, Caldano had been dead for centuries. The Tox Uthant is safe. It was found in the mid-24th century by Captain Jean-Luc Picard, who destroyed it before it could be used to harm others. Und die Nakul? Gibt es nichts, was wir für sie tun können? Altering the past causes ripples. The effects move through time, shifting everything they touch, and it may take eons for all of them to be seen. The Nakul will survive, although their homeworld will be lost. They will become time travelers themselves, and their actions in the temporal Cold War shape the galaxy you now know. There are some things you shouldn't change, that you can't change. Der temporale Kalte Krieg? You could check Captain Archer's old logs for more information, but you will know all about it soon enough. You are entering a dangerous era in history. Time travel like warp drive before it will radically change your society. I'll see you again. We have a lot to do. Auf Wiedersehen, Captain, und vielen Dank. Sind Sie bereit, auf das Schiff zurückzukehren, Sir? Ja, komm hoch mit mir. Abmarsch für den Feierabend. Die Folge ging um 11 nach. Ich bin ja fast bei einer halben Stunde erst. Also jetzt gerade bei 40 Minuten. Perfekt. Besser kann's nicht This is laufen, a Mann. sad day for the Federation. We failed to save the Nakul system. And our friend from the future, Caldano, is dead. I know you did everything you could. Sometimes, especially when we venture into time travel, things must play out a certain way. So, at least the timeline has been preserved. Captain Picard can now find the Tox Uthant on Risa in the 24th century. Still, let us mourn for Caldano and the Nakul people. Congratulations,